Yay, funktioniert mehr. Ja, aber warum? Und warum brauche ich das in X2Go-Client nicht? Verstehe ich nicht. Warum brauche ich das in X2Go-Client? Wahrscheinlich ist es so irgendwo, ich hab's nicht gefunden. Oder es kann sein, dass ich GUI oder sowas reinhaue. Weiß ich nicht. Sieht gut aus. Ach, weil wir da sowieso SVG und Network reintun. Das war jetzt aber wieder die E-Mail, ne? Schick schon mal, die ist kein Problem. Mike, wahrscheinlich weil wir da SVG und Network Kein Problem, ich. Ja, was? Wahrscheinlich weil wir in X2Go sowieso SVG Network einfügen als Module und das dann Widgets mit reinzieht. Okay, das kann sein. Also das hat die Include-Files von den Widgets dann, okay. Nee, das Widgets-Modul wird ja komplett in der Ich hab die Schlüssel vergessen. Du hast die Schlüssel vergessen. Ich hab die Schlüssel vergessen. Das Du heißt, möchtest mir deinen Fingerprint sagen. ja, hol ihn einfach vom GPG-Server. Ja, du hast mehrere Schlüssel um. Nein. Ich habe nur einen aktuellen Schlüssel, der nicht mehr so ist. Stimmt. Kann aber durchaus sein, dass das einer davon irgendwie doch expired ist oder sowas, weil es gab halt. Ich habe mich halt gewundert, ich habe. A87? Ja, müsste hinkommen. Ich habe mich gewundert, dass ich eine Mail bekommen habe von einem Robot, der halt irgendwie guckt, von einem Bot, der guckt, ob die Schlüssel irgendwie der Leute ablaufen und dem dann halt irgendwie eine nette Meldung schreibt mit, ja, hier, guck mal, der Schlüssel läuft ab, und ihn einfach verlängern, wenn du das noch möchtest. Das Komische ist, dass ich das zu dem Zeitpunkt schon längst gemacht habe, irgendwie 2 Wochen davor oder sowas. Und der hat mich dann aufgeklärt, dass es in letzter Zeit öfters Probleme mit den Key-Servern gibt, weil ein Wissenschaftler irgendwie einen überlangen Key hochgeladen hat, der dann dazu führte, dass die Key-Server-Software abstürzt. Ja, ich habe das bei einigen gehabt. Also PGP, MIT, Ido hat lange genau. Zeit nicht reagiert und so. Weil irgendwer schon rumprobiert hat mit extra langen Schlüsseln und dadurch halt irgendwie die Software defekt wird. Wie lange war der? Keine Ahnung. Was ich nach. Du hast mir aber noch nicht so geschickt. Das ist freigeschlagen geredet. Ist von dir geredet. Ah, oh, ja, okay, ja. Verstehe. Da kommt ein Kran. Ja, Ja, das ist gestern schön mit der Plan. Was auch nicht noch sicher zur Besorgung. die bauen gerade einen neuen Bahnhof. Das war da die Arbeitszeiten, aber das ist dann Bahn oder was? Doch, da ist weg. Das ist dann Stuttgart 21. Wir wollen hier bei Kunden noch was sind die. Genau, du kannst wieder Gibt's Käufer? Ja, doch. Ist halt heiß. was für eine Römer von das angefangen haben. Lass mich jetzt. Ich gehe mal dann auf die Welle und dann können wir nicht dran. Also auf eine Meldung, auf den Abstand. Nein, ich meine Königin. Ja. Das, nee. Ich schauen.
jetzt, also, pass Das auf, wir Snapstore waren, ist ja ein anderer Account, ne? Bitte? Snapstore, der ganze Scheiß ist ja komplett andere Das ist andere jetzt- Ach Account. du Scheiße. Das ist halt das, was gepusht wird jetzt von Adobe. Also, ich hatte irgendwo mal gelesen, das Launchpad als solches eigentlich irgendwann einmal also etwas live hat. Kann eigentlich nicht sein, weil ich hätte gesagt, ich habe das gemacht. Dann hat einer Scheiße geschrieben und ich hab's gelesen. Also die Info habe ich auch gehört von meinen Kollegen. Genau. Das Weil klingt halt irgendwie so wie dieser komische Windows Store, oder? genau, richtig, ja. Den kannst du jetzt auch dann, also bist du mehr zwangsverpflichtet, den Snapstore zu benutzen, kannst Snaps auch anders installieren. Aber so wie ich das verstanden habe, die ganze Authentifikationsinfrastruktur und alles, was sonst so geschieht, will Ja, auch er. das Willi oder was auch das Willi der Base-Paket und Das so. wird ja, also Snapstore wird jetzt schon bei denen gebaut. Das darfst du gar nicht selber bauen. Nur so sagen sie halt, dass die Konstanz und alles, was sie da drin haben, halt richtig ist. Und deswegen, bei PPA will er ja irgendwann raus. Also in der nächsten LTS gibt es keine PPAs mehr. Das war so die Aussage. Deswegen wollte ich einfach nur wissen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also momentan tut das Ding und fertig. Und wir haben PPA und. Wir haben ja zwei PPAs. Wir haben ja das Stable PPA und ein PPA. Okay. Wir haben sogar noch mehr. Wir haben auch irgendwie Cyber PPA, Baikal PPA, was soll man Ananas, Knoblauch, Schafskäse. Ja. Ist jetzt nicht mehr ganz so, also war früher halt irgendwie sehr, sehr interessant, weil wir mit Serverkomponenten nicht in der Produktion sind. Ne? Und halt ein paar andere irgendwie sind das die letzten beiden das geht jetzt doch beim ziemlich outdated sind, ist nochmal eine andere Geschichte. Mittlerweile hat sich das jetzt dadurch geändert, dass wir dann in Ubuntu 18.04 gekommen sind, die LTS-Version mit der Serverkomponenten. Okay. Es war ja das Ziel mit dem Switch auf die NX von 80, weil da ja viel passiert ist, Code wurde rausgeworfen und so weiter und so fort. Das ist das ja möglich, das in der Bibel hochzuladen, Unstable erstmal. Und so ein Unstable konnte man das deswegen mussten wir jetzt die Release haben mit dem Next. Dann Mike, oder? Ja, das ist ja mein Tag, das ist Ja. und seitdem ist das PWA jetzt, sage ich mal, nicht mehr ganz so wichtig, was auf der ersten Version logischerweise. Aber solange wir drin sind, sind wir drin. Ich meine, PWA für mich trotzdem irgendwie natürlich immer für Upgrade-Tests und so, weil die Supporter das prinzipiell irgendwie als Spiel machen und die Distribution. Wenn man keine Distribution über das Feld und irgendwie Distribution. Und hier hast du noch keine Business. Nein, ich warte gerade. Ich bin noch hier. Warte gerade noch auf. Also Mike, du kannst loslegen, wenn du magst. Ich muss mal ganz, bevor du mich einsteckst, hier so ein paar Sachen ändern. Du darfst dich selber einstecken. Also auf welcher Seite ist das? Eher auf. Okay. Was war das? Irgendwas hat Bums gemacht. So, das sind 94, 20, die wir zusammenbringen. 99, 20. Okay, das reicht. Scheiße. Hast du einen CCC oder einen Model? Weiß ich nicht. Beides. Schauen wir jetzt, Nein, ich meinte an Model. Okay, müsste eigentlich haben. Ähm, Mal online. Ist das hier das Kabel für den Beamer? Ja. Und warum sehe ich dich noch? Was? Muss ich Source umschalten oder? Ja, Moment. Schaltest du mal um? Die Fernbedienung zieht. Ich will mal einmal. Moment. Sicher? Okay.
eben Icons. Ja, das, Hast du das Ausgänge aktiv bei dir? ja, das will ich jetzt gerade mal machen. Ganz genau. Das war jetzt allein. Dann hätte ich gesagt, No signal. Jetzt. Okay. Okay. So. Okay, are we ready? Okay. So, I sort of asked for a little time slot for showing you something that I've been working on recently. You know my test virtual machine where I run Unity, Arctica Greeter with broker access, and now I can launch an X2Go session on the machine that is running here, exactly that, to demonstrate what I want to demonstrate. So I do that. So, and then I log on this host. So that is, now I'm logging myself into the virtual machine. That is not relevant for what I'm talking about now. What I'm going to talk about, it's just my test scenario. So now I get an X2Go session on localhost. And in this virtual machine I have two Mate components patched. One is the Mate panel, and if I click on System, I can use that menu to suspend the X2Go session. How you would say X2 Mate bindings can do that. And I say yes, but that's a hack. So whenever I upgrade Mate panel, that menu entry is gone, then I have to either reconfigure or reinstall X2Go Mate bindings, and then it appears again. This menu entry comes from the Mate panel itself. So Mate panel has been patched so it becomes X2Go aware. So, and not X2Go aware only, but more generically it becomes remote desktop aware. So that is one place where we have that. Another place is the screensaver. So here you see a button that appears in the screensaver, disconnect X2Go, or more in general, disconnect remote desktop session. So that is not that's not difficult to do that. I mean, you can add a button to an application and it says disconnect X2Go, and it but the interesting part of it is, oh, hang on, oh, I didn't want to disconnect, in fact. Yeah, okay, so now I can disconnect. What it does is an X2Go suspend session in the background. So I get back to my login manager. So, hang on. So I'll do a local logon now because I don't need that anymore. But I'd like to log on, really? Yes, thank you. Okay, so now I do a local logon and this menu item is gone. As you can see here, it's gone. And I have the logout, and also the shutdown menu item was not present with the previous version with X2Go. So the idea is I want to introduce something to all desktop environments that tells the desktop environment, hey, I'm running locally, or hey, I'm running remotely. And when running remotely, I have to maybe adapt here or there or anywhere. So, and that is just a simple example. Also, when I lock the screen, there is the change user button, but not the disconnect X2Go button. So it becomes a little bit more, adaptable to my context where the desktop session is running. And why do we want the logout X2Go button to be gone in the screensaver? Because this is a local session. It's not an X2Go session. Ah, okay. Yeah. The previous one was an X2Go session. This one is a local session. Yeah. Okay. So it's about usability. It makes the whole desktop environment a bit more smart.
So how do we do that? I wrote a really little shared library. So let's see if I have internet access here. I don't know. Otherwise, I use my local browser. Yeah, so it's called librda, Remote Desktop Awareness. And it's not about X2Go only. I also have started adding support for Ogon. I'm really open to add any other remote technology that we know, like VNC or whatever. And then in the multi-panel menu, or on this button, or in the multi-panel menu, it would say suspend Ogon session or suspend VNC session. But I think VNC is not suspendable, so it just wouldn't show the menu item. So librda has an API, and the desktop session or the desktop code, desktop environment code can ask the API, are you suspendable, or am I suspendable in my context or not? So if I'm not suspendable, I just hide all the suspend menu items and buttons. If the remote session is suspendable, then we offer that. It also has means to ask the session, hey, am I local or not? And then if it's local, it just behaves like on a local installation right now. That is my screensaver. But if it's a remote session, some magic comes into place, and that's not part of the RDA library, that's part of the desktop implementation. So the desktop environment developers can actually do stuff. They have tools to detect, am I running remotely, what is the name of the technology being used. We could also add more stuff there, like what is the graphical backends technology. So imagine that you have a remote technology that can, or framework that can use several graphical backends. So it can use Ogon RDP for a GNOME session with Wayland underneath, but it can use an NX session for XFCE desktops or Mate desktops. So if one had such a framework for a remote desktop, then librda could maybe improve in that way that you can actually query what is my graphical technology the remote session is running on. So, and if this technology maybe has limitations, like GLX is really sucking, right, like in NX agent, or if Composite is not working, then the desktop developers can actually choose to disable those features. Like, for example, in KDE 5, you have to run the Qt whatever backend equals raster or something. There's an environment variable that we set in X2Go right now. Qt4. Yeah, Qt5. Qt5 doesn't have that anymore. Ah, okay. They removed raster support and only use OpenGL. Okay, anyway. But as a desktop environment developer, I could say, okay, let me just query librda and see what it says, and then I do things differently. So I reduce my effects on the desktop. Maybe even I set a different KDE home, because in KDE it is, if you use KDE locally and in X2Go on the same host, the profiles differ. So whatever magic desktop maintainers need to apply, they have a tool or an API to query the current context of my session. So, and so, and the public interface is pretty simple. Oh, you can see that? Okay, so RDA session, so RDA is my prefix, and then I have session is local or session is remote. Get the remote technology, which is a number mainly, or get remote technology name, so that is X2Go, and it's also translatable, so the project has its translation files translated on weblate.org. So people send me translation updates, which is, I mean, X2Go is X2Go probably in every language, but the word local, or there's another word unknown. So if people have translated most of the translation files, it will smoothly integrate into desktops without, you know, being on a Russian desktop and having English words in the panel or in the screensaver dialog. So that has been taken care of. Having a German desktop with Finnish words in it would be more problematic. Yeah, but my primary language in the programming
code is not finished. So that would be then. Yeah. So I can at the moment I can query. Can you suspend? Can you be suspended? Yes. Okay. Then please do it. And normally every session can be terminated. So you can use the logout functionality of the desktop, and then X2Go handles things fine. But we can also imagine that we in fact call the desktop the remote frameworks terminate or shut down logout code and do that then. So. And currently I have for Mate screensaver and for Mate panel I have pull requests open that are being reviewed by Wolfgang, and he's really having troubles to get that working on Fedora. I don't know why. So I'm in communication with him, and so I hope to have and there are more spots where patches could be added. So I hope to get that stuff into Mate 1.22, and it shall be some prototype implementation that other desktop environment developers can copy if they want. Yeah. Okay. So. Any suggestions how we could motivate them so that they want to add and copy? So if you know people that use, for example, XFCE a lot on remote technology, and in that and in that team there's someone who can either fund patch work, so that I write patches for XFCE, or can write the patches himself and submit them upstream. So I think that normally the upstream developers, if they don't have a personal use case, they don't work on such stuff. They work on such stuff either if the patch is contributed and it's already pretty good code quality, or if they are paid. So paying people often creates progress in such stuff. So I think that with the Mate people, I was quite astounded. The current lead, Martin Wimpress, he knows about X2Go. He has already been to the gathering a couple of years back, 2015 or so, 14. And he offers the Ubuntu Mate installer with X2Go support, enabled or not enabled. So, and he seconds this librda approach. But other Mate upstream developers, they started looking at X2Go because of my pull requests with this. So they haven't used it before. They haven't really had the use case, the personal use case, to access desktop-wise from one station to the other, which is quite astounding, in fact. And I guess so that the situation is pretty similar with other desktop environment developers. In Debian, I sort of announced on DebConf 17 in Montreal, I announced the Debian remote team, and we formed it. So it was, I think there were about 20 people in the BOF. So, but only 2 or 3 knew X2Go. So they were using VNC and XRDP and stuff like that. And which is good. So XRDP has been really improved recently and performs pretty well. But the use case of running Linux on a remote host and get the graphical output from that host on your client machine is not so common, not as common as I would have thought. And getting all these different X2Go technologies into Debian means spreading those software packages, spreading remote technology across the world, and maybe then creating more use cases. And it also allows us to reduce the X2Go Mate bindings package to really, there is also a Kaja, a file browser extension in X2Go Mate bindings, and I also would like to actually push that over to upstream, to Mate upstream. For the mount stuff. For the mount stuff, yes. Oh. Okay. Yeah, thank you. Any questions? Suggestions? Contributions welcome. Testings welcome. Okay. Unplug. Kannst du mal oben gehen, ne?
nicht, also zumindest auf der Formel nicht. Okay, we have a 5-minute break now, and after that we should discuss the future of X2Go's online and offline developer meetings. Pizza has been ordered for 12:15, and after pizza and the cleanup it's open coding with open end. Wir haben gerade noch eine Stunde, vielleicht können wir das gut vorziehen. Ja, online, offline, die Tests. Was willst du vorziehen? Es ist jetzt 11:33 Uhr und um 11:40 Uhr geht's los. Soll ich es auf 11:20 Uhr vorziehen? Das war für später noch. Okay. Ja, was meinst du, warum ich immer wieder sage, schau in die Schedule, weil ich es update? Ja. Nicht signiert oder? Ja, heißt leck mich immer. Ganz genau. Heinz, kannst du jetzt noch mal kurz zu mir kommen und mir sagen, was das hier alles darstellen soll, weil das sieht irgendwie seltsam aus. Du bist der Bankmensch. Ja, und genau weil ich der Bankmensch bin, weiß ich, wie das aussehen müsste und bin komplett verwirrt, was die hier will. So, weil das kann schon mal nicht passen. Das ist richtig, dass das nicht passt. Da habe ich Sie gefragt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Und hier ist gefragt nach Unterschriften Kontoinhaber. So, und Kontoinhaber laut dem Kreuzle wäre dann alleine ich, weil das Feld hier ist Ortdatum, das ist kein Unterschriftsfeld. Das ist das, was ich meine. Habe ich nicht gesehen gehabt. Hast du recht. Also ich würde hier untereinander unterschreiben, alle drei. Das würde ich auch vorschlagen. Also gut. Sollten wir es richtig machen? Dann, das war ich. dann würde ich sagen, so wie wir in der Reihenfolge dastehen, Ja. du als Oberster, dann lassen wir eine Lücke für den Und dann Franz. einschreiben, danach an Franz, oder? Ja, Aber dann müssen wir mit Franz vorher nämlich noch reden, dass er halt auch in der Reihenfolge. das kriegen wir hin. Du machst jetzt hier, Okay. soweit es oben geht, dein Mach Service drauf. Ja. Aber auch hinten ist irgendwas. Ja, hinten hat er die Fußgelenke und Hüfte so ein bisschen. Und ich Und das ist unterschreibe. halt, weißt du, wenn das an einer Extremität ist, dann ist das irgendwie, ja, okay. unten. Das ist halt 2 bis 3. Und das ist Das ist kriegt man Franz, einigermaßen zum das Warm, bin ja. ich. Naja, kein Stress, das habe ich früher. So, das passt doch auch wieder nicht. Michael, Das ist jetzt nämlich die Reihenfolge. Dankeschön. Also zuerst Bahn. So, ich war der Grüne. Dann du wieder da oben. Und Lücke lassen für Franz. Du guckst mal gleich, ob wir das tun. Das Wasser trinken. Das passt auch wieder nicht. Ich weiß halt noch nicht, wie er wäre, nicht? Ja, das ist Völlig bescheuert. Müssen wir wieder alle drei, Du ne? wieder oben. Musst du sagen, halt, er hart hat ein bisschen. Und Platz für Franz. Genau. Ich mach mal ein bisschen weiter Also hin. entweder Oder so. kommt er halt, also hebe ich ihn auf die Rückbank drauf. Und dann Kofferraum. Der Kofferraum, der schließt so ganz ab, das ist kein Kombi, ne? Jo, Rückseite. Haben wir da schon mal irgendwas übersehen? Moment. Gar nicht. Ja, das kriegen wir schon hin, aber es ist halt Gar nicht. diese 20. Also ich muss mit ihm eigentlich einmal mal gehen. Das ist schon vielleicht. Das machen wir dann vielleicht, dass ich einfach vorher nochmal in 10 Minuten rausgehe. Weil wenn man jetzt so fertig wird, schon. Da wieder das gleiche Spiel. Wo hast du eigentlich das Problem mit ihm, weil du sagst, du brauchst so lang zum Laufen? mit Eins. ihm? Der hat Oben. einen Vorderlauf, hat er sich irgendwie. Nein, ich meinte hier vom Weg her. im Schulterbereich. Ob ich da irgendwas abkürzen kann, indem ich dich fahre oder so. Also er hat sich irgendwie hier, da hat er Schmerzen. Und er ist auch in der Hüfte einfach und im Iliosakralbereich. Meinte nur, ob ich irgendwie euch etwas beschleunigt oder einfacher dann zum Bahnhof bekomme oder so, oder falls das euch irgendwie hilft. Wann fährst du denn? Nein, das würde ich ja extra machen. Das wäre mir dann. Ja, also ich habe Mia jetzt auch schon gerade gefragt, ob er da irgendwie fahren kann. Oder so. Mir egal. Mia ist wieder mit dem Leihauto da, oder? Nee. Das machen wir nicht.
Ja, haben wir ja gesagt. Das hast du gefunden? Ich habe nie ein Wort darüber verloren. Das hast du mir irgendwann mal gezeigt und dann habe ich es mir runtergeladen. Vernichten wir, würde ich sagen. Ja, passiert jetzt nicht viel. Es steht ja noch nichts drin und bla und ja. Habt ihr einen Aktenvernichter hier? Ja, seit kurzem. Juhu! Willst du zuschauen? Nö. Okay, dann tue ich das mal im besten Vertrauen. Hat häufiger Probleme mit den Gelenken, wenn überzüchtet. Wenn Hund, dann wirklich eine ganz bunte Mischung. Das ist sowieso Listen. Unterschrift Teilnehmer. Teilnehmer ist Lücke. Jetzt weiter, 2 Minuten. Hier sind wir stehen geblieben. Da müssen wir nachher weitermachen, jetzt ist erstmal Diskussion. So, kriegen wir aber das hin. Den Restaurant gehen sofort an. Okay, aber die Stelle hat die Möglichkeit, den kompletten Sitz zu öffnen. Weil die alle mit L-Zeichen sind. Also damit du es debuggen kannst. Damit du gucken kannst, was schief geht. Hast du eingebaut? So. Ja, okay. Okay. Upsala. Also ich meine, dass das Debian-Projekt, es gibt halt sozusagen diese Build-Demons und immer wenn ein Bild fehlschlägt, dann parsen die sozusagen den ganzen Compile-Durchlauf, also den ganzen Bild, das ganze Bildskript. Und die sind halt darauf ausgelegt, dass halt eben die Builds halt eben wirklich im Workflow laufen. Jetzt kann natürlich sein, dass wenn das sozusagen auftaucht, dass er damit halt umgehen kann. Ja, und dass es vielleicht sogar schlauer ist, als den Output halt eben, also weil das ja auch dann ist, wenn du parallel baust, dann würdest du halt eben, das ist ja oft so das Problem, halt eben, dass der Fehler viel weiter oben ist und die anderen Jobs laufen noch zu Ende und dann bricht der ganze Scheiß ab. Also dafür wäre es halt ideal, weil du dann einfach so Fehler sind drin. Lass mal so drin. Fehler sind so. Wir können auch einfach Eins zu da sind gleich bei mir Platz nehmen. Ich hier, du da. Was ist das? Was da? Kamera. Nicht rein. Da warst du die ganze Zeit schon drin vorher. Du hast doch gesagt, da sitze ich. Da saßt du. Aufnahmebereich. Ja, Moment, das ist, dass du schön zentriert drin bist, aber du warst halt so. Ich habe mich nicht gesehen. Ja, ich dich schon. Aha. Also jetzt ist es schon zu spät. Jetzt hat Google zumindest ein halbes Profil von dir. Was willst du jetzt tun? Ich bin gerade out of sync. Jetzt steht die Diskussion an, wie es mit den Dev-Meetings weitergeht. Okay. Kannst du dann trotzdem nachher switchen? Nur fürs Gefühl? Wenn du dann Notizen machst, weil dann. Ich habe rechts halt keinen Platz für mein Klemmbrettchen. Ups. Nein, das da ist meines. There are many like it, but this one is mine. Das echte Klemmbrett ist meins. Das echte? Das echte. Ein ganz typischer Verwaltungsstreit. Ja. Ja, man merkt, dass ich über 10 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet habe. Also, ja. Siehst du, da warst du gerade. Ja, da war ich vorher nicht. Doch, da Hoffe warst du ich. auch.
Ich hatte dich immer so mit einem halben Gesicht da drin mindestens. Also du bist ein... Und es geht um Developer Meetings. Okay, last discussion of today. The future of our X2Go online and offline developer meetings. We used to have semi-regular meetings in IRC, and somehow over the last 1.5 to 2 years it became rather complicated to schedule them, and a lot of them just didn't take place, or didn't take place according to the schedule we originally had in mind, like having it at least once a month. So the question is, how can we take load off Heinz's shoulders, because he's the one that is supposed to organize them, but he has a lot of other things to do as well. Any suggestions? Any volunteers? Should we change it from actual meetings to some kind of asynchronous offline system by just using the mailing list more? Marty? Marty would like to say something? Hold on. Marty? At least we have a license for 20 concurrent users for WebEx. I think it's better to use. I don't think that we have a technical issue here. It's more of an organizational one, like who's in charge of appointing the meetings, who's able to attend the meeting, who's able to lead the meeting. Yuri, yes? I think it would be nice to have 3 easy URLs from all people. All developers? Then it would be easy to organize. So if we had those, would you be willing to take over as organizer? Because like I said, it's not that much of a technical problem, it's a problem of one guy standing there and saying, this is a date we agree on, I'm here, I'm leading the meeting, I'm taking notes, I'm publishing the log file afterwards. No. Okay. So, Mike? So, to summarize the previous problems we had, mostly that we either have different working habits, so when we can allocate spare time for a developer meeting, or sleeping habits, or different time zones. So, and that was the problem for me at least, because most of you want to do it in the evenings, sort of-ish, and that's time for the family with me, and also time zone shift like the US means that we can't start in the morning, so, and that wouldn't work for many of you either. So my suggestion is actually to facilitate the mailing list a bit more, maybe that people who are interested in the development flow are really present 24/7 on IRC, have an infrastructure where they can connect to IRC and go through the backlog. But IRC is vanity, so if you use IRC you must know that the information will be gone in half a year, so the mailing list is actually more appropriate when it comes to archiving discussions. That is on IRC. It's information is lost when you use IRC pretty quickly. Well, not if you have a scheduled meeting, because that's a place where we keep logs and publish them on the web page. Yeah, so but I think that the limitations that we had in the past have not disappeared, because you work at daytime and cannot do such a meeting at daytime, so I'm meaning you and Heinz mainly, then I cannot do those in the evening. They really mean extra effort on my side, a big extra effort, because it's just that family time has priority then. And maybe, I don't know, Mia, how adaptable you are, but I think that the terms haven't changed.
That's what I think. So what we need to adapt is the way we communicate, and I think switching over to asynchronous communication is probably the way to go. Okay. I've had the impression in the past that sometimes things happened on IRC that just vanished, and that this caused issues because work was unnecessarily duplicated because someone didn't know about some kind of information exchange that took place in IRC. That would have been better either on a mailing list or as a log file because it would have happened in a scheduled meeting. So I'm not too happy about the idea of ditching those meetings completely, but maybe we could assign like once every 3 months or once every 6 months only, and just stick to that. And but that would mean that for that one evening you would have that is much easier to organize to your family that day. I mean, you must consider I'm not, as we all, not only doing X2Go, but I have other projects where I have the same discussion with people. So, and luckily, then the people, some of them are in the US, so they do it before work. So we, and then the meeting time fits for me. So yeah, and it's not only one developer meeting I have to squeeze in, and one per month is a frequency too high for me. So every 3 months. What's the schedule or time interval that the other projects use? A lot of them actually. Well, in fact, there are no really scheduled meetings, but in regular terms. Okay. But we connect with each other, so and that is often spontaneously done on IRC or mailing list, or we schedule a peer-to-peer or a 3-person meeting, and that is always at daytime. So with all the developers I work with, they do it at daytime because one of them works for Canonical, the other one is a freelancer, blah blah blah. So they most people I'm working with are more flexible with concerning the time schedule. Okay, Mihai, what's your preferred time of day for the meetings? Depends on how it's here. Okay. Because I was thinking about using a time slot between like 4 and 5 p.m. because it would be the last hour of work for the government employees here. And that might be a time where it might be easier to take 1 hour off from work, and it might be. That is an absolute no-go time because that's the time when I arrive home or have to leave home so that we get into the evening ritual with the kids. So what would work for me is 8:30. 8:30. Okay. And the youngest is in bed, and the others can do some other stuff. Okay. But especially this time frame between 4 and 7 is a completely blocked. Okay. I'm normally stopping work at 6 p.m. Okay. Then I go to the train, and so 8:30 would work for you? That's my little space in private, so that's not a good time, really not. So the problem is, I made a deal with my government, and I still can use one. Is that your wife or your work? Now I'm talking about work, and the time on noon is after the break. Lunch break. Yeah, after lunch break, I can use 1 hour a week. If it helps, not a week, a month. So this way, a month. If it helps the city of Drochtingen, so this is a time frame I can offer, and this would be on Thursday, which we still have a problem because I don't know.
We have some people that just said they're unhappy about doing it always on the same day of the week because that day is always a blocker for them, other days are a blocker for others. So it would be good if you would rotate through or cycle through weekdays. Who said that? There were several such feedbacks. For me, it would work perfectly. Thursday at 1:30 also every week. I could be available. Really. Okay, I can make myself 1:30. Let's see it. That might even work for the US folks. Yes, they can get out at 7 and then join the meeting. Depends on if you're West Coast or East Coast. Okay, so let's look at Thursdays at 1:30 p.m. as one time slot where we could do this. And your other suggestion was in the evening at 8:30. But much more preferred during the day. Obviously, but if it's 8:30, is it like 8:30 and 1 hour and then you're gone, or is 8:30 just as okay for you like 9:30 or 10:30? Is it 9:30? Yeah, would work too. I'm just wondering if you can define a corridor, you know. Yeah, I know. I think starting at 9 would be still okay, but then if we want to have at least 1 hour. Okay. So So 8:30 to 9. Okay. For all working people, that things get too late. Okay. And is there any other day of the week that would work for you particularly well? During the day, every day. No, the evening ones. So, like if you said Thursday is the 1:30 meeting, but we don't want to do it on on Thursdays only. So 2 days per week where it works better. But that changes depending on my schedule. Okay. My schedule. So okay. Just a question. What about lunchtime? Not a good plan. Because some people go for lunch at noon, others at 1. Yes, so but in one day, maybe it's possible to synchronize. If I should take part, it's not possible because the time up afternoon 12 to 1 is usually used for updates because nobody is at the workstation at this moment. So before the mealtime, I often have to do updates. And once every quarter would work for you, Mike, or should we go for once every 6 months? No, I mean that would be 2 meetings per month. Quarterly is good. Okay. Quarterly is good. Heinz, do you see a chance to schedule the meetings more regularly in the future? Because you were quite tied up in the last few months. If you use this time frame, I have to ask my organization again, which I think would be okay. And if it's one in 3 months, it really shouldn't be a problem, I think. Das stimmt nicht, also bis 39, also Startzeit. 39 Startzeit? Nein, 8:30 bis 9 ist für ihn eine akzeptable Startzeit und dann halt eine Stunde dahinter. Ja. Also da ist jetzt halt das Debian bauen ist QT5 und das RPM bauen ist noch QT4. Wahrscheinlich können wir machen. I'll just check IRC if someone.
Made a comment there. Oh Gott. Nope, nobody listening on IRC as it looks. Okay, Yuri, you need to leave, right? Ist das gespielt? Ja. Okay, Marty? You don't want to use Facebook for communication? No, no. I don't even have a Facebook account. Neither have you, right? Not sure about Finland, but in Germany, among nerds, Facebook is absolutely no-go for most people. I know. So it's really it's the big data collection squid, and if you don't want to be part of that, I mean, so it goes that far that we forbid our daughters to use WhatsApp. It's a no-go. Really. If you are aware of data protection, das Radsystem ist daran. it's a non-issue. Du hast es soeben live gestreamt, dass es so ist. And in fact, the say reputation of a project decreases. So maybe you would like to explain to our viewers what happened during the last few months that you were unable to organize regular monthly meetings. As far as I know, I offered this Thursday slot, and I think in my recollection, it wasn't the time frame which is really needed by the team. I can't offer any other, and during the last month we built we had a lot of to do in our organization, and even on Thursday, because I didn't had any response about if this time frame is still interesting for the Mihai, would you please project. stop doing that? I really had it on my agenda, I really must say. So okay, so I'd say please schedule meetings once every quarter. Okay, should we do it at the start or at the end of the quarter? Should we target a certain in 3 months from now? Sounds good. Okay. How do we collect the topics? Is it okay with a wiki as we did it in the past? And I mean, if someone doesn't have a wiki account, they can send us an email or post to the dev list and ask for inclusion. Okay. So I guess the only remaining open point would be if we can find someone to host the evening meeting if we ever need to use a different I can't offer that. day of the week, and move to the evening for that. So like Mihai, if we give you enough advance warning, would you be able to stand in for Heinz on an evening meeting? You mean in place? At Heinz place? No. In IRC, just to lead the meeting. Ah, okay. Because Heinz wouldn't be available. Yeah. Heinz can't do evening meetings. You said it's not your preferred choice, but it would work. Maybe Uli, how about you? Evening is perfect. Okay. So Daytime is not. Can you lead? Yeah, for the day. So would you like to host our evening meetings, maybe? No, sorry. I
I have scarce time resources and I cannot even promise to be there every time. Well, we're talking about once every 3 to 6 months, so... Yeah. You see, I planned this weekend and something came in between, so I couldn't be here yesterday. I'm not interested, sorry. Okay, but in theory you could at least make it as a regular attendee to those meetings, okay. So I guess we'll have to take a look if we can somehow arrange evening meetings so that Uli can attend once in a while, and maybe have Mihai cover those exceptions as host. Because I'm not a dev, so my understanding is that. You don't have to be a dev. You have to be a moderator. Yeah. Well, okay. Yeah. If that's okay for you guys, then absolutely. Okay. Yeah. You have to be time master and moderator and collect the topics and see that. Yeah. Well, that's the point. Collecting topics means having to sort them, to judge them somehow. You can always ask. Okay. So you'd volunteer as a asynchronous topic sorter, and I can take over hosting for the evening meetings. Okay. Then let's agree on that. Yes. Also, du protokollierst das so, wir machen Abendmeetings, wo... Ja. Und halt, dass er die Topics durchsortiert, aber ich das eigentlich im Meeting halte dann. Okay. So, this concludes our last discussion. Pizza should be here in 10 minutes, and after that it's open coding time.